Dumela mohi e betse ke yona nako ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 le kanaleng ya DDT ke molo ka letlalo dihlwa tsa ditaba di latela. Since the ANC's doomed appeal at the Supreme Court of Appeal was filed under Mbalula's name, he has made himself guilty of the same contempt of court offence that led to the imprisonment of former President Jacob Zuma. DA batla hore fikile Mbalula a tshwarwa ka mora hore a hlolehe ho nehelana ka direkoto tsa leano la ho hirwa ha ditho tsa ANC mmusong. Because he stands out as an internationalist, as someone who was so committed to the cause of international relations. Mofu Aziz Party o thuletswa ka mosebetsi wa hae o hlwahlwa dikamanong tsa matjhaba. Harbero amohele mohi mohlanga e moholo wa phethahatso wa Transnet Phosha Dabi o itukulotse mosebetsi mme o tla tloela mosebetsi mafelong a Mphalane. Dabi o ntse a seolwa haholo ke lekala la dikgwebo haholoholo la merafo le ho hloleha ha ditshebeletso tsa madiboho. Mohlanga wa ditjhelete le yena ile Nonkululeko Dlamini yena o itukulotse mosebetsing thapameng enana mme yena o na qetela mosebetsing ka jeno. Harhatela pele Democratic Alliance e batla hore mngodi moholo wa ANC fikile Mbalula a tshwarwe ka diqoso tsa hore ha hlomphe taelo ya lekgotla ya hore mokga o nelane ka direkoto tsa leano la ho hirwa ha ditho tsa ANC mmusong e leng Kenya Deployment. ANC e re e tla isa taba ena lekgotleng la molao wa motheo empa DA yona e re mokga o buisang o fitilwe ke nako ya ho phethahatsa taelo ya lekgotla. Since the ANC's doomed appeal at the Supreme Court of Appeal was filed under Mbalula's name, he has made himself guilty of the same contempt of court offence that led to the imprisonment of former President Jacob Zuma. The DA will consequently launch a court application to send Mbalula to prison using the very precedent established in the Zuma case. This is because the ANC is in contempt of the order issued by the Supreme Court of Appeal on the 4th of September. The court ordered that the ANC must hand over complete records of its cadre deployment committee during the period when President Cyril Ramaphosa was its chairman to the DA within 5 days. The ANC initially indicated that it would appeal this ruling to the Constitutional Court. However, the ANC has missed the 15-day deadline imposed by the court, which means the ANC is now in contempt of court in the absence of any appeal to the Constitutional Court. Mongodi wa dibuka e boetse le moitseki wa mofetse Zweleka Mandela ya dilemo tse 43 o phomoditswe borokong ba o qetela setseng sa bafu sa Four Ways Johannesburg. Zweleka Mandela ya hlokahetseng ka Mantaha a le dilemo di 43 o phomoditswe borokong ba o qetela ka jeno. Remember the trauma that Zweleka grew up under, so it was really a very bad period. But one thing I like about her, she was a very disciplined child. Nakong ya tshebeletso ya lepato la hae Zweleka o hlalositswe e ne le mohale wa mantlha ya neng a sa fellwe ke tshepo. A woman full of endurance, a resemblance of her own family. She's a descendant of warriors, her grandmother, her mother herself, and she then became more than them. I think Zweleka took everything that is called strength and courage from those two women, Comrade Winnie and our dear friend Comrade Zinzi. Hara batho ba neng ba le teng lepatong la Zweleka ba kenyeletsa tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi le moetapele wa EFF Julius Malema. Se makaditseng batho ba bangata ke hore batho ba bang ba leloko ba ile ba tsamaya ha mokoloko le ba setsheng sa bafu sa Four Ways Memorial Park. Aziz Party o thuletswa ka ba le nqosa le hlwahlwa. Party ya hlokahetseng ka Laboraro a le dilemo tse 82 ebile motlatsa letona la dikamano tsa matjhabeng pakeng tsa 1994 le 2008. Mofu Pahad o tholeditswe ka kabelo eo a bileng le yona moralong wa leano la naha la dikamano tsa matjhaba. Ba sebeditseng le yena ba mo hlalosa e ne le motho ya itelletseng mosebetsi wa hae. It's a sad day for all of us practitioners
and those who are following the implementation of foreign policy in South Africa, which has everything to do with what Aziz represented, was one of the architects of that foreign policy and one of the key people in ensuring that it is meticulously implemented. Letona la dikamano tsa matjhabeng na le diphando le re ba bangata ba nentse ba ithuta tse ngata ho yena le ha ana se a beile mesha fatshe. He came from a political family. As you know, his brother was Dr. Eso Pahad, and the two went into exile together. But I think Aziz stands out as an internationalist, as someone who was so committed to the cause of international relations. Ho sa le jwalo, Mopresidente Ramaphosa o patlaleditse hore Pahad o tla tlotlwa ka tshebeletso ya lepato la semmuso le mokgahlelong wa bobedi hosane. Moahlodi ya neng a tshwere mokobo bo lekgotleng le phahameng la dinyewe la Free State Mamello Thamae o hlaloswa e le motho ya neng a sebetsa ka thata ha lekaleng la molao. Sena se hlaheletse tshebeletsong ya hae ya bofifi e neng e tshwaretswe Bloemfontein. Ho hlaloswa Thamae a bolailwe ke molekane wa hae ya ntseng a le ditlamong Lesotho. Mmulatsela wa tiro ya molao le mampudi wa boammaruri morutabana yo neng a gakgametse mo kgotlatshekelo mme a le boikokobetso kwa ntle. Ano ke matshwao a Thamae a neilweng ke badira mmogo le ene le ditsala tsa gagwe. Magistrata wa kgaolo ebile e le moatlhodi wa nakwana wa kgotlatshekelo e kgolo ya Freystata o bolailwe ke monna wa gagwe yo o tshwereng kwa Lesotho. Ke nako hona jwale ya hore re emeng ka maoto kgahlano le gender based violence le tlhekefetso ya basadi le polao ya basadi le bana. Modira mmogo mongwe a re Thamae ka metlha o ne a leka go fitlhelela bokgoni jwa gagwe mme o ne a batla go nna le tlhotlheletso mo setšhabeng sa gabo le mo tirong ya gagwe. O ne a ruta how to ka lerela tshepe fela it was to the benefit ya rona as bo maithutwana ka court. Wa tseba ntho bohloko matsatsing a jwale in as much as re hatella taba ya tlhekefetso ya basadi ntse re sa se morao le bana ke ntho e leng hore e ntse e le sera sa rona ka hara naha ya Afrika Borwa. Mokgatlho wa babueledi ba bantsho mo Freystata o bolela gore tiriso dikgoka kgatlhanong le basadi le bana ga e laolege. Mokgatlho o solofela gore maiteko a one a go lwantsha GBV a tla dira pharologano. Mme jwalo ka Black Lawyers Association re dula ka nako tsohle re leka ho etsa bonnete ba hore bomme le bana ba tshireletsehile malapeng a bona le mesebetsing ya bona. Badira mmogo le Thamae ba re ke nako ya gore badira molao ba tsoge mme ba lemoge gore tiriso dikgoka e ikaegileng ka bong le polao ya basadi ga se dilo tse di tlwaelegileng. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Ketsalong e nngwe lekgotleng la dinyewe modulasetulo wa mehleng wa boto ya SAA Dudumiene le molaodi wa khamphane ya Sondolo IT Trevor Mathenjwa ba lokolotswe ka beila diranta tse dikete tse 10 motho ka mong ke lekgotla la dinyewe la Mastrata wa Richards Bay ka Leboya Durban. She has been charged with corruption and fraud. However, her co-accused, Mr. Mathendra, stands accused or charged with corruption, and this pertains to gratifications which we're alleging is the investigating directorate that Ms. Dudumiene received when she was the chairperson of the chairperson of South African Airways, rather. Gratifications to the tune of about 300,000 odd. 200,000 pertains to the security upgrades of her premises situated here in Richards Bay that we are alleging Mr. Trevor Mathendra facilitated when he was the director of Sondolo IT, which is a subsidiary or was a subsidiary of Bosasa, which has now been defunct. We are further saying that Mr. Dudumiene further received other gratifications from and or Bosasa or any other subsidiaries to the tune of over 107,000. Harbelo amahele mohi motlatsa mo president Paul Mashatile o butsi semmuso sitsi sa bophelo sa Bagamutibi motseng wa Seging ka ntlenyana ho Taung Northwest ba ai bare sitsi sena se tlilo ba thusa haholo ka ha ba ne ba tsama maeto a malelele ho finyella ditshebeletso tsa bongaka bare hona le kgallo e matla ya phano ya ditshebeletso motseng wa bona mme ba ne ba ikutlwa eka mmuso o ba lebetse.
Jalo ka ha bomasepala ba bangata ba tobane le bothata ba ho dutla ha tsamaiso dikgwerekgwere ditsebi ho tsa tikoloho di re mathata ana a na le kgahlamelo e mpe haholo maphelong a baahi. Ba lelapa la ha Jacobs le Kimberley ba re ke dikgwedi jwale ba dula sebakeng se nang le dikgwerekgwere. Miriam Jacobs o qosa masepala wa Sol Blackie ka ho hloleha ho fana ka ditshebeletso setjhabeng. Challenge re na le yone ke gore ke drain yankga ga re kgone go dula mo monkgong o ga re kgone go apa ga re kgone go ja sentle bana ba inhaler drainage e so e re khosetsa matlhoko mo tlung like no yana utla le voice ka gore ga e tlhole e le clear ka lebakeng la monkgo ono o wa drain. Setsebi ho tsa tikoloho se re baahi ba tla tshwarwa ke mafu a itseng ka lebaka la mathata ana. In terms of how it impacts human health, it is usually when it is ingested. So when it finds its way in the water bodies, when it finds its way in our food chain. So it's through ingestion that you find that we are impacted with, it impacts the human health. It has that human health risk when it is ingested. Ngaka Papa Guru o re dikgwerekgwere di na le ditshila tse fapaneng tse senyang tikoloho. It contaminates the water with harmful bacteria as well as pathogens and chemicals. And these also have an impact on the aquatic life that we find in these water bodies. Ba lelapa ba dumela ha masepala a tlilo ananela mathata a bona mme a ba pholose ho sena. Masepala wa Mangaung o sesa ka hara mathata mme o lahlelwa ke dimilione tsa diranta ka lebaka la mantle a tsholohang dipeipi tse phatlohang le ho dutla ha metsi. Masepala ha o kgone ho fana ka ditshebeletso ka lebaka la kgaello ya basebeletsi le ho fokotswa bajete. Baahi ba re sena se totobatswa ke hore ha ba tlaleha mathata basebeletsi ba nka nako ho fihla. Lehodimo le duma kapa le sele fela ho dula ho phalla melatswana ya metsi mebileng ya Mangaung. Baahi ba re lephoka le tlang le metsi ana a dikgwerekgwere le beha bophelo ba bona kotsing. Masepala o lahlehelwa ke metsi a mangata a nowang ka lebaka la ho hloleha ho hlokomela meralo ya ona ya motheo. Baahi ba re boemo ba lephoka la metsi ana a dikgwerekgwere bo mpefala le ho feta ha ho tjhesa. Seriously mathata ko re business ya lega because of yanong di customers tsa ka ke rekisa dijo ba habatle ga re pele no re dula re kwaletse re kwetse le difestere ene go varam le khatlu gonkga ke dula ke opela ke tlhogo ke monkgo a re khone because sesugisi ha e blokile e bloka nako e telele like boma 3 weeks 2 weeks full rentse re reporta so a gona motho o tlang a tlo go thusa. Metro ya Mangaung e re e sebetsa mmoho le mmuso wa province le lefapha la naha la ditjhelete ho rarolla tse ding tsa diphephetso. Working tirelessly to ensure that we deal with spillages, water leakages. One of the things that we are doing currently is making sure that we interact with the provincial government. Ha Mangaung e hula ka thata hlakoreng la ho fana ka tshebeletso tsa mantlha, bongata ba batho bona bo lahlehetswe ke tshepo metrong ena. Mangaung ke enngwe ya metro tse pedi fela naheng ena tse buswang ke ANC ka lebaka la palo e ngata ya ditulo. Konelo le Khafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. SABC News e na le ditaba tse monate tsa go gakolwa ha website e ntjha e tlileng go fana ka tshebalo e kgahlang mahlo. Ketsalo ena e tlo ba kala pele Mphalane e leng ka Sontaha. Hloho ya digital audio visual news e hlalosa se wena mmuhi o ka se lebellang tshebelong ena e ntjha. The new website is beautiful. And if literally what that means is it's aesthetically appealing to senses and to the mind. So in comparison, we have this existing website, we've had it for a long time, but with technology just expanding and moving and changing every single day, the website, and I don't want to give too much away, the website is cleaner, it's fresh, there's less text, a lot more audio-visual elements. So we've already got, our hugely popular live streams videos,
The new element, and it's not that we've not been doing podcasts, but the new element is podcasting. So we're kind of spearheading, pioneering with 3 of our languages, 4 of our radio current affairs teams across the country. English, that's on SAFM Current Affairs, Lotus Current Affairs, Afrikaans RSG Current Affairs, and then also Motsweding in Tswana. And the reason we're pioneering those is because they've already been doing a lot of podcasting work. Ka ho le leng SABC e re mathata yona a ditjhelete a nkileng dilemo tse supileng ka tatellano a bakile ko fokotseha ha kuno ya yona. The significant underperformance of revenue can be attributed to a variety of internal and external factors, including but not limited to the growth in audience ratings that did not meet expectations, the impact of analog switch off and load shedding, the inability to successfully monetize sports properties and other content, and the increasing TV license evasion rate. In parallel, the unfunded cost of public service mandate, which was 817 million in 2022-2023 financial year, and government funding that comprises only approximately 3% of revenue streams also negatively impacted the financial results. Competition Commission e re e beile leihlo ho sebeteng ha molao tabeng ya ho sebediswa ka bongata ha dibeteri tsa disola. Commission e ne e tshwere seboka sa bo 17 sa selemo le selemo moo e nngwe ya dintlha e bileng ho eketseha ha mekgwa e meng ya ho fehla motlakase ka lebaka la timatima. In the midst of 2008, we had first bout of load shedding, and it is really symptomatic of kind of long-term planning and long-term implementation. Solving this kind of short-term crisis of load shedding requires lots of investment for lots of infrastructure that typically lasts, anywhere between 25 years, which is renewables, wind and solar. As consumers in South Africa have had to make a plan essentially to minimize the impact of load shedding, and so there's been an upsurge in the use of solar panels, batteries, inverters by local businesses and also by homes. Jwale ha re boneng hore mebaraka e sebeditse jwang a JC e ne e kwala ho renya bohlano. Randa e kwala beke e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika. JC yona e kwetse diabo di sa sebetsa hantle mo all share index e bontshitse ho ntlafala hanyane. Dithekong tsa thepateng kaofela ha tsona di kwala beke le kgwedi di sebeditse hantle.
di fella mona tsa Sesotho mohi fumana ditaba tsa Setswana hosane ka 6:15 thapama tsa Sesotho di tla be di hutla hape ka Mantaha ya tsa go nyetlang ga ya teng.